How is the weather today? It's bad. How was your trip to London? It was bad. Is Edward a good friend? No, he is bad. أهلا بيكم في الكارير. أنا محمد صلاح، ودي الحلقة الرابعة من كورس Stop Saying بطل تقول. bad نفس الكلمة ناس كتير ما بتستخدمش غيرها لما تيجي توصف حاجة إنها وحشة، وده بيدل على ضعف الفوكابز عند الناس دي للأسف، زي ما شوفنا في المواقف اللي في بداية الفيديو. عشان كده في حلقة النهاردة هكلمك عن 15 حاجة تقولها بدل كلمة bad. يلا نبدأ. Number 1. terrible يعني رهيب. تعال نشوفها في جملة. Example 1. The weather is terrible today. The weather is terrible today. الجو رهيب النهاردة. Example 2. We had a terrible vacation last week. We had a terrible vacation last week. احنا قضينا اجازة فظيعة الاسبوع اللي فات. Number 2. sucks يعني مقرف. Example 1. This job sucks. This job sucks. الشغلانة دي مقرفة. Example 2. I love India, but the traffic is sucks. I love India, but the traffic is sucks. أنا بحب الهند، لكن الزحمة هناك مقرفة. Number 3. awful يعني سيء جدا. Example 1. The food was awful. The food was awful. الأكل كان سيء جدا. Example 2. The hotel they are staying in is awful. The hotel they are staying in is awful. الفندق اللي هم قاعدين فيه سيء جدا. Number 4. horrible يعني فظيع. Example 1. Adam's got a horrible cold. Adam's got a horrible cold. آدم جاله برد فظيع. Example 2. John had a horrible car accident yesterday. John had a horrible car accident yesterday. جون اتعرض لحادثة عربية فظيعة امبارح. Number 5. miserable يعني تعيس أو بائس. Example 1. أحمد had a miserable childhood. أحمد had a miserable childhood. أحمد طفولته كانت بائسة. Example 2. Hannah got a fight with her best friend and had a miserable day. Hannah got a fight with her best friend and had a miserable day. هانا اتخانقت مع أعز صديقة ليها وقضت يوم تعيس. Number 6. dreadful يعني بشع. Example 1. Adam's singing was dreadful. Adam's singing was dreadful. غنى آدم كان بشع. Example 2. The financial situation of the company is dreadful. The financial situation of the company is dreadful. الموقف المالي للشركة فظيع. Number 7. harmful يعني مؤذي أو ضار. Example 1. Smoking is harmful for your health. Smoking is harmful for your health. التدخين بيضر صحتك. Example 2. Vehicle exhaust is harmful to the environment. Vehicle exhaust is harmful to the environment. عادم السيارات ضار على البيئة. Number 8. evil يعني شرير. Example 1.
Steve is so evil. Steve is so evil. Steve شخص شرير جدا. Example 2. Stay away from this person because he's so evil. Stay away from this person because he's so evil. ابعد عن الشخص ده لأنه مؤذي جدا. Number 9. Unpleasant. Unpleasant يعني كريه أو وحش. Example 1. What is that unpleasant smell? What is that unpleasant smell? إيه الريحة الوحشة دي؟ Example 2. They traveled to Thailand before, but it was an unpleasant experience. They traveled to Thailand before, but it was an unpleasant experience. هم سافروا تايلاند قبل كده لكن كانت تجربة وحشة. Number 10. yucky. yucky يعني مقزز أو زي ما تقول يع. Example 1. The tea tastes yucky. The tea tastes yucky. الشاي طعمه وحش جدا. Example 2. We had lunch outside, but the burger was yucky. We had lunch outside, but the burger was yucky. احنا اتغدينا برا لكن طعم البرجر كان مقرف. Number 11. nasty. nasty يعني سيء جدا. Example 1. John said some really nasty words about Ali. John said some really nasty words about Ali. جون قال شوية كلام قليل أدب عن علي. Example 2. أمنية had a nasty fall and hurt her back. أمنية had a nasty fall and hurt her back. أمنية وقعت وقعة وحشة على ظهرها. Number 12. whack. whack والكلمة دي عامية ومستخدمة كتير جدا في الأفلام وأغاني الراب. والمعنى العامي أو المستخدم في الشارع يعني حاجة غاية في السوق، حاجة زفت. Example 1. The song is great, but the video is really whack. The song is great, but the video is really whack. الأغنية تحفة، لكن الفيديو زفت. Example 2. They didn't like the party at all. They said it was whack. They didn't like the party at all. They said it was whack. هما ما عجبهمش الحفلة. قالوا إنها كانت سيئة جدا. Number 13. hateful. hateful يعني كريه أو شيء بغيض. Example 1. I never wear gray because it reminds me of my hateful school uniform. I never wear gray because it reminds me of my hateful school uniform. أنا ما بلبس جراي أبدا عشان بيفكرني بيونيفورم المدرسة اللي كنت بكرهه. Example 2. Salma said something hateful about her colleagues. That's why they don't talk to her. Salma said something hateful about her colleagues. That's why they don't talk to her. سلمى قالت حاجة وحشة عن زمايلها عشان كده مش بيكلموها. Number 14. crummy. crummy يعني جودة سيئة. Example 1. When we first came to London, we had a crummy apartment. When we first came to London, we had a crummy apartment. أول ما جينا لندن كان عندنا شقة وحشة جدا. Example 2. We went to the movie theater last night, but the movie was crummy. We went to the movie theater last night, but the movie was crummy. احنا رحنا السينما امبارح، لكن الفيلم كان وحش جدا. Number 15. lousy. lousy يعني حقير. والكلمة دي بيستخدموها كتير قوي في أمريكا في اللغة العامية بتاعتهم. Example 1. Ahmed decided to leave his wife
and marry his lousy secretary. أحمد decided to leave his wife and marry his lousy secretary. أحمد قرر يسيب مراته ويتجوز السكرتيرة بتاعته الحقيرة. ولما بنستخدم lousy لوصف شخص بيكون معناها إن أخلاقه مش كويسة. Example 2. I hate that cafe because the menu is limited and the food is lousy. I hate that cafe because the menu is limited and the food is lousy. أنا بكره الكافيه ده عشان المنيو بتاعه محدودة والأكل مش كويس. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات ايه اللي بتحب تستخدمه من الكلمات اللي قلناها النهاردة بدل من bad. تقدر تتابع معانا كورس العامية الإنجليزية English Idioms من هنا، واللي فيه بناخد اللغة العامية في الإنجليش وهقولك على معناها بالعامية في العربي. محتوى الكورس ده قوي جدا وهيخليك تتكلم الإنجليش زي العربي بالظبط، وهيخليك تفهم الأجانب لما بيتكلموا ويستخدموا العامية بتاعتهم، وانت كمان تقدر تتكلم زيهم وتستخدمها. عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة تقدر من خلال الجرس تدوس all، ومتنساش تعمل لايك سبسكرايب واعمل شير الفيديو عشان غيرك يستفيد. السلام عليكم.